Dakta mpenzi mtazamaji popote ulipo, natumai kwamba siku yako imekwenda vyema. Bila shaka leo ni siku ya Jumanne tarehe 29 mwezi ni wa Novemba mwaka ni 2022. Karibu katika Dira ya Hope TV ni kujuza yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Lakini kwanza tupate yaliyomo. Kanisa la Citam lazindua usambazaji chakula cha msaada katika maeneo yaliyoathirika na ukame. When you see him as hungry, you've got to stop treating them as an enemy. You've got to look for food and go and give these individuals. That's how the Lord views hunger. Mitihani ya kitaifa ya shule za msingi yaingia siku ya pili. I want to thank the teachers who have prepared these learners for the good job that you have done. Na mahakama yawapa afueni makatibu wateule na kuruhusu bunge kuendelea kuwasaili. Mtazamaji, karibu kwenye taarifa kamili. Mimi ni Alice Diana. Na tukianza ni kuwa Wakenya wanapoelekea katika msimu wa sikukuu, kanisa la Citam limejitolea kuwasambazia waathiriwa wa njaa chakula cha msaada. Tayari lori la chakula cha tani 10 limezinduliwa na Askofu Kalisto Dede. Zaidi ya familia 700 katika baadhi ya kaunti zikitarajiwa pia kupokea pesa kupitia kwa simu zao ili kununua chakula cha kuwasaidia. Dickens Luvanda alihudhuria uzinduzi huo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kanisa la Citam limejiunga katika juhudi za kuokoa maisha kwa kutuliza makali ya njaa inayoendelea kuwakabili mamilioni ya Wakenya sehemu mbalimbali nchini msimu huu wa sikukuu. Kanisa hilo chini ya uongozi wa Askofu Kalisto Dede limezindua jumla ya tani 27,000 za vyakula vyenye thamani ya shilingi zaidi ya 600,000 na jumla ya shilingi milioni 8.2 zitakazotumiwa wahanga wa njaa kupitia njia ya M-Pesa. And we've also received foodstuffs worth 710,000 shillings, and that came in form of maize, came in form of rice, in form of beans and oil. But permit us to mention very, very specially Citam Eldoret. On its own as an assembly, it gave us 80 bags of maize. Hunger is so critical that even if you treat someone as an enemy, when you see him as hungry, you've got to stop treating them as an enemy. You've got to look for food and go and give these individuals. That's how the Lord views hunger. Uongozi wa kanisa hilo Jumanne asubuhi lilijumuika katika tawi la Valley Road jijini Nairobi ili kuzindua shehena ya tani 10 ya chakula kama vile mahindi, maharagwe, unga wa sima, mafuta ya kupikia yenye thamani ya shilingi milioni 2.5, huku tani zingine 17 zikizinduliwa huko Marsabit kama njia mojawapo ya kupunguza gharama ya usafirishaji chakula hicho. With an average size, Presiding Bishop, of at least 6 people per family, that effort in itself will give attention to 4,800 households. We have collected 8.7 million Kenya shillings that we will be distributing to the needy people through cash transfer, and part of this we've also purchased food stuff, 27,000 tons of food comprising 170 bags of maize, beans 55 bags, rice 320 bags, cooking oil 67 cartons. Msaada huo wa chakula utasambaziwa watu 800 ili kuzifaa angalau familia 200 kijijini Kargi, familia 200 kijijini Olturut na zingine 200 Loyangalani huko Marsabit, familia zaidi 200 eneo la Achas Post kaunti ya Samburu pia zikifaidika. Loyangalani, as I speak right now, it has not yet rained. I left there 1 month ago. I have been on my leave and it had not rained. It is raining around. Actually, we see the rain in the lake, but it is not coming to our place. Kupitia wakaguzi wake mashinani, kanisa la Citam tayari limewakagua wakazi wahanga wa njaa watakaofaidika na mpango wake wa shilingi 6,000 pesa taslimu kila mwezi kupitia huduma ya M-Pesa. Watakaofaidika na hela hizo ni wakazi katika kaunti za Kajiado, Meru, Kilifi na Namuruput katika kaunti ya Kajiado, hizi zikiwa baadhi ya kaunti ambazo zimeathirika pakubwa na njaa humu nchini. The Lord will bless the hands
that have really denied themselves for us. And I know that service to humanity, service to God. A lot of our livestock has been affected. This has increased the levels of stress, depression, and mental issues across the board, including the children. And I want to challenge the members of Fourth Estate. Sometimes we pick up many stories and run with them, and most of them are negative. But I want to challenge our media houses and people who transmit information. This is a call that should take the center stage of our news, center stage of our newspapers, and make a call to Kenyans, make a call to leaders, that we can make a difference even with 100 shillings. I do believe as we use this, the Lord will be able to reach out to these people through the money that they will be receiving. Some of them will be receiving it for quite a long, consistent time up to April next year. Kanisa la Citam ambalo lina matawi 29 humu nchini limejitwika jukumu hili wakati ambapo tayari serikali ya Kenya Kwanza imezindua kamati maalum ya wanachama 15 inayokusanya misaada na kadhalika kushughulikia mipango ya msaada kwa zaidi ya Wakenya milioni 5.2 wahanga wa njaa katika zaidi ya kaunti 26 kote nchini. Uzinduzi wa chakula na hela za msaada kwa wahanga wa njaa kote nchini na kanisa la Citam waja wakati ambapo serikali imetoa wito kwa washirika na washikadau mbalimbali kuiunga mkono katika juhudi za kuhakikisha kwamba wahanga wa njaa kote nchini wanapata lishe angalau kipindi hiki. Dira, Hope TV katika kaunti ya Nairobi. Shukran sana Luvanda kwa ripoti hiyo. Na tukisalia na taarifa sawia na hiyo ni kuwa huku pembe ya Afrika ikipambana na ukame mkali uliosababisha baa la njaa nchini Kenya, Somalia na Ethiopia, kanisa la Citam lipo mbioni kuwasaidia wahanga wa njaa. Kanisa hilo lenye makanisa 26 nchini Kenya limeweza kuwasaidia wakazi Somalia baada ya viongozi nchini humo kuomba msaada ili kuwaokoa wakazi wake. Kulingana na askofu wa Citam Kalisto Dede, kanisa hilo lilipeleka chakula cha dhamani ya shilingi milioni 2.5 nchini humo siku chache zilizopita, hii ikiwa njia moja ya kuhakikisha kuwa linawaguza Wakristo na wasio Wakristo ili kufikiwa na ukarimu wa Mwenyezi Mungu. We also had strange requests to respond to the needs that are been given concerning hunger. We had a request from Somalia. 3 leaders from Somalia walked into my office in Parklands. And when I say Somalia, I'm talking of the Republic of Somalia. 3 Muslim Somali leaders walked into my office a little while ago and requested if Citam could be involved in assisting them with food, because not only were there people dying, they actually had to relocate whole communities from where they were living and took them to live closer in a refugee or IDP displaced camps next to Mogadishu, so that they would be able to feed them. And when these 2 Muslim leaders, and we are not talking of simple leaders, we are talking of very, very senior leaders. One of them leading all the way, a royal leader all the way from Mogadishu going down towards Jubaland. They requested our assistance. We responded. And last week I was in Mogadishu to donate 2.5 million worth of gifts that were given by Christians from Citam to be able to assist the Somali leaders. They gathered together elders, youth leaders, women, 3 members of parliament, 1 state minister, a sultan of the area. They gathered together to receive this donation as we gave them the gift from Citam. Yesterday, the sultan came to my office just to thank us again here. These are all Muslims. They are not our enemies, they are our brothers. But we may differ in faith, but hunger does not discriminate your religion. You feed them, the Lord has said.
Na tukiendelea mtazamaji, ni kuwa zoezi la kuwahoji makatibu wateule sasa litaendelea baada ya mahakama kutupilia mbali kesi 3 zilizowasilishwa kwenye mahakama ya leba kupinga orodha ya makatibu 51 walioteuliwa na Rais William Ruto. Katika uamuzi wake Jumanne, Jaji Nduma Nderi alisema kesi hizo ziliwasilishwa kabla ya wakati wake. Kulingana na Nderi, kesi hizo zinaweza tu kuwasilishwa baada ya bunge kumaliza shughuli ya kuwapiga msasa makatibu hao. Mahakama Kuu ilisitisha kwa muda usaili huo baada ya chama cha wanasheria nchini LSK kuwasilisha kesi ya kupinga orodha ya wateule wa nyadhifa hizo kwa misingi kwamba haikuzingatia usawa wa makabila na jinsia. Maagizo ya kusitisha mchakato huo yalitolewa na Jaji Nzioka Makau ambaye alielekeza kuwa swala hilo lisikilizwe mbele ya jaji mwingine. You know, our investment and our engagement in DRC is not unilateral. It is pursuant to head of states agreement and resolution to the East African countries to engage in DRC. So we are not doing it unilaterally. The countries agreed, the head of states agreeing. So the commander-in-chief in our country is doing what he's doing is in pursuant to that agreement. But nevertheless, the other countries are already engaged. In fact, South Sudan, I think, is already engaged. Burundi is already engaged. Rwanda is already engaged on their side of the boundary. Uganda as well. The only country that is not as engaged as we speak, and I'm sure they would, and that is within their domestic discussion, is. Kwingineko ni kuwa Rais William Ruto amewahakikishia watainiwa wa KCPE na KIPSEA usalama wao wanapoendelea na mitihani yao. Akizungumza katika shule ya msingi ya Joseph Kang'ethe Kibra, kaunti ya Nairobi, katika siku ya pili ya mitihani hiyo, Rais Ruto alihimiza wizara zote zinazohusika kuhakikisha wanafunzi wanafanya mitihani yao bila tashwishi. Doli Mwirigi Mbuvi na mengi zaidi. Mitihani ya kitaifa ya shule za msingi ya KCPE na KIPSEA imeingia siku ya pili Jumanne Novemba tarehe 29, huku zoezi hilo likionekana kuendelea vizuri kote nchini. Zaidi ya wanafunzi milioni 2.5 wa darasa la 8 na grade ya 6 wanaendelea na mitihani yao ya kitaifa, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuwahi kufanya mtihani wa kitaifa ya shule za msingi. Rais William Ruto alipokuwa akikagua mitihani katika shule ya msingi ya Joseph Kang'ethe Kibra Nairobi, aliwataka wanafunzi wa grade ya 6 kufanya bidii zaidi wanaposubiri kujua hatima yao kuhusiana na mabadiliko yao, huku akizihimiza wizara zote zinazohusika kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafanya mitihani yao bila tashwishi yoyote. And how are you? I'm good. And I wish every student in Standard 8 and in Form 4 in the Republic of Kenya my very best wishes as you do your examinations, and I am sure all of you are going to come out with flying colors. Naye waziri wa elimu Ezekiel Machogu amehakikishia kuwa hakuna hitilafu zilizoripotiwa hadi sasa tangu mitihani hiyo ilipoanza hapo jana. Katika hafla sawia, naye Bryce Rigathi Gachagua alipoongoza usimamizi wa KCPE na KIPSEA katika shule ya msingi ya Komarok, alisema kuwa utawala wa Kenya Kwanza umejitolea kukuza sekta ya elimu. In our plan in the Kenya Manifesto, we agreed that the process of delocalization should be done away with, so that teachers are able to work anywhere without being coerced to work in certain areas. That is why the president has set up the working party on educational reforms. Amesema watatoa maelekezo kuhusu mageuzi ya mtaala CBC siku ya Ijumaa baada ya jopo kazi liloteuliwa kumpa rais ripoti ya matokeo yao. This Friday we'll be giving the way forward after the president receives an interim report on how we proceed with the CBC and other reforms. Doli Mwirigi Mbuvi, Dira ya Hope TV, Nairobi. Shukran sana Doli kwa taarifa hiyo. Na tukisalia na swala la mitihani, ni kuwa walimu wakuu na wasimamizi wa vituo vya mitihani katika kaunti ya Siaya
wameonywa dhidi ya kushiriki katika visa vya udanganyifu wakati huu ambapo mitihani ya kitaifa inaendelea. Kamishna wa kaunti ya Siaya Jem Njoka ameonya kuwa yeyote atakayepatikana akijihusisha na vitendo ambavyo vinaweza kuathiri uadilifu wa mitihani hiyo atachukuliwa hatua za kisheria. We are having one government approach, multi-agency approach, meaning the security officers, the center managers, all of us are individually and collectively responsible for the success administration of the exams. However, if there is any malpractice in any center, the DCI, the National Intelligence Service, we are not going to start investigating from very far. We will start with the center managers, where the examination, who are the custodians of the examinations at the examination center. But I can assure you, everybody has been properly briefed, and we are not expecting our teachers, our center managers to be involved in any malpractice. We are prepared, the systems are in place, all the eyes are there, both physically and otherwise. We have declared a zero tolerance towards any kind of examination malpractices, and which of course we have been assured from our center managers, who of course have been briefed so well. I'm very much thankful to the Teacher Service Commission because it has also tried to ensure that they have given us and vetted the best center officers, of course, who could be assisting in the management of the examination. Tukielekea eneo la Pwani ni kuwa serikali ya kaunti ya Mombasa kwa ushirikiano na kituo cha elimu cha Pwani COEC na Human Rights Agenda Huria imezindua mpango wa Mombasa Local Action Plan unaolenga kuwatambua jukumu la wanawake katika kushabikia amani. Kulingana na mkurugenzi mtendaji wa COEC Halima Mohamed, wanawake ambao ni mabalozi wa amani wanakabiliwa na changamoto zaidi kuliko wanaume wenzao ambazo kuchochewa na dhana potovu za kijinsia na mitazamo ya kijamii iliyokita mizizi ya wanawake. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, naibu gavana wa Mombasa Francis Doya aliahidi gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir atashinikiza sera hiyo kupitishwa na kuitwa au kutiwa saini na bunge la kaunti ya Mombasa kuwa sheria. Kama shirika la wanawake ni kwa tumeangalia wanawake wa amani, human rights defenders hawajaangaziwa katika NAP, National Action Plan ya 1325. Tukasema ya kuwa sisi kama kina mama leo tutakuwa changizo letu ni lipi katika document hii ambayo imetawazwa na national government. So launch document hii hapa kuhakikisha ya kuwa zile kilio cha wamama wa haki, kilio wa mama ambao wanajaribu kuleta amani na uwiano Mombasa County, leo masuala yao yameangaziwa. Tumetengeneza pila 5, tunaangazia participation appreciation. Tunataka mama atambulike, mama ambwe asante kwa kazi anazofanya. We'll push the county assembly to speeden up the enactment of these policies. The larger part of implementing this requires resources. So it's important that moving forward, and I think for me, the working partnership that we've forged over the years needs now to translate into something. Na tukiendelea ni kuwa maafisa wa polisi katika kituo cha polisi mjini Narok wamewakamata watu 5 kwa kujifanya wafanyikazi wa kampuni ya Safaricom kwa nia ya kuiba pesa kutoka kwa wateja. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Narok ya Kati Frederick Shundu amesema 5 hao walikamatwa walipokuwa wakiuza simu bandia kwa watu 3 ambapo waliwapa risiti bandia na kuwaibia pesa zao. Shundu sasa ametoa wito kwa yeyote ambaye amelagaiwa na washukiwa hao kutoa taarifa ofisini kwake ambazo zitasaidia katika kufanya uchunguzi wa kuwakamata wahalifu zaidi. Natokea Naivas, ndio nikatoka wakanishika mkono wakaniambia tunapeana ofa ya every 5 years tunasherekea ofa. Sasa akaniambia nitoe, kulikuwa na nini ulikuwa unatoa ka charity, ndio sasa ukishinda hiyo charity utapewa hiyo simu free. Sasa nilitoa number 8.
Sasa wakati nilitoa hiyo number 8, akaniambia umechinjia tablet na simu na hizo zote inawa 60,000, lakini unalipia tu 16,000. Sasa nikamwambia kwa saa hii sina hiyo 16,000. Akaniambia uko na ngapi chenye uko nayo ulipie hiyo. Nikamwambia kwa saa hii sina kitu, hata mshahara haichaingia. Wakaniambia suangalie kama KCP watakupea ama Fulisa. Nikamwambia Fulisa hata wanipeangi. Akaniambia we leta chenye uko nayo. Nikawatumia sasa 1500. Ndio akaniambia weka kwa simu send money. Nikawaambia kama ni Safaricom si nikeeka lipa na M-Pesa. Sasa akaniambia we send money. Nikasend hiyo money 1500. Wakati nilisend hiyo money sasa nikapaki hata bila pesa. Ndio akaniambia hautaenda sasa na hiyo simu saa hii, utangojea sasa ulipie hiyo pesa mpaka umalizie tukupatie hizo vitu. Hii simu ambayo niliambia ni 25,000 na kwenda kuangalia hii simu hata yenyewe network yenyewe hakuna. Ninataka kuwasii watu wa Narok ambayo kwa njia moja ama nyingine wameusiwa simu ambazo si halali, na hao vijana ambao wanatembea katika mtaani uache waweze kuwatambua ili tukawapate ushahidi zaidi, tuendelee kushtaki hawa na tukaweze kukomesha hii tabia. Na shirika lisilo la kiserikali la kimataifa la Rainforest Alliance linatarajiwa kutoa mafunzo kwa wakulima 50,000 katika kaunti za Embu na Kirinyaga kuhusu kilimo hifadhi na ukulima jumla ili kuongeza mapato yao. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Julius Ng'ang'a, mafunzo hayo yanawalenga hasa wakulima wa chai na kahawa, yatawaelimisha wakulima namna ya kuongeza uzalishaji wa mimea yao huku wakidumisha rutuba ya udongo. Akizungumza mjini Embu, Ng'ang'a alisema wakulima hao pia watapewa mafunzo kuhusu ukulima wa mimea mipya itakayowasaidia kuongeza mapato. We have seen land productivity in Embu County going down due to various factors, largest of which is due to climate change. We are confident that this partnership between Embu County government and Rainforest Alliance will increase the productivity of agriculture commodities. Tunawaonyesha mambo ya kulima na mbinu mpya zile zinaangalia udongo, mchanga, ndio tuongeze rutuba kwa mchanga. Pia kupanda miti ile inahakisha tuko na kivuli ya kutosha. Pia tukitumia ile miti ambayo pia inaweza tupatia matunda kama miti ya avocados, macadamia, ndio wakiendelea kuuza mazao yao ya kahawa na majani chai pia wapate fedha kutoka kwa hizi miti. Ningetaka turudishe ile Agricultural Act. Hakuna activity yoyote apart from tree planting inaweza kuwa kwa mto, kwa mlima above 45% slope, kwa sababu ita save ama itasaidia milima yetu. Imeenda, maji imeenda, catchment areas imeenda, mito iko na maji kidogo. Naam, na taarifa hiyo ndio inatukamilishia taarifa zetu za Dira ya Hope TV jioni hii ya leo. Shukran sana mtazamaji kwa muda wako, na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema, jina langu ni Alice Diana. On the next episode of Health Check. Most men who live into old age will develop some form of prostate problem. The symptoms can range from mild inconveniences like having to get up during the night for a short call to invasive cancers that can cause other health complications. Curious about how you are doing in different aspects of men's health? This show will help you determine some health choices that can help you reduce the risk of prostate diseases. Tune in this Tuesday as we engage Dr. Anthony Ndiritu, an oncologist, on prostate health. That's on Health Check this Tuesday at 7:30 p.m. exclusively on Hope TV. Hope TV is now available on GoTV Channel 103, Zuku Channel 873, Signet Channel 817, and Star